здесь есть фокус кнопочка, да? Я ее нажимаю. Нет. Фокус и автомен. Есть автор. Я ее могу включить, могу выключить. Ага, окей, сейчас. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Lord Premanande, Srila Prabhupada ki, Shri Gaura Nitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Radha Shyam Sundar ki, Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Dham ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, His Grace Indra Prabhu ki, Lord Bhakta Vrinda ki, Lord Premanande. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Kevalam. Halo Nasteva, 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 Gati Nanyata. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Kevalam. Halo Nasteva, 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 Gati Nanyata. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Kevalam. Halo Nasteva, 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 Gati Nanyata. Shri Harinam Prabhu ki, Lord Bhakta Vrinda ki, Lord Premanande. Vancha kalpatarubhisya kripasindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki.
Oma Gyan Timidandasya Ginangana Shalakaya Chakshunamilitam Jena Tasmaya Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram. So, Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. Before I begin, I'd like to acknowledge the presence of a senior godbrother, a very beloved godbrother of mine, His Holiness Indradyumna Swami. И перед тем, как начать, я хотел бы сказать, что с нами сегодня присутствует мой возлюбленный духовный брат Джайадвайта Свами. He is without doubt my favorite speaker in our Krishna conscious movement. И я уверенно заявляю, что он мой любимый лектор в сознании Кришны. I often say that, if he comes up against some debate or opposition, no one can defeat him. И когда речь идет о каких-то спорах о нашей философии, никто не может его победить. So in this way, he's the guardian of the faith, you could say. I'm sure that Srila Prabhupada is very pleased with him. И я уверен, что Шрила Прабхупада очень им доволен, потому что он защитник нашей религии, нашей веры. And I feel, as such, the roles should be reversed this morning. I should be sitting there, and he should be sitting here. But anyway. И так уж произошло, по моим ощущениям, он сегодня бы лучше дал лекцию, а я бы его послушал, как есть. So, in this auspicious month of Kartik, we're actually at the conclusion of our Vrindavan parikramas, but we're on the eve of our Jaipur parikramas. И можно сказать, что это благоприятный месяц Картика, это тот момент, когда уже наша парикрама заканчивается, но мы в преддверии нашей новой парикрамы в Джайпур. And looking back on all the wonderful programs we've had, so many Leelastans we visited, so many lectures, so many kirtans, it's a little sad that it's coming to an end. И, конечно же, мы вспоминаем все эти замечательные программы, все эти лиластаны, все эти киртаны, которые мы посетили. И, конечно же, нам немного грустно, что все это завершается. On the other hand, it's very joyful that tomorrow we'll be going on to the city of victory. Но очень радостно то, что завтра мы отправляемся в город Победы. What is the city of victory? А что же это такое, город Победы? Jaipur. Это Джайпур. Actually, Jaipur translates as the Pur means city, and Jai like victory. So it's the city of victory. И Джайпур переводится как Пур — это город, а Джая — это победа, то есть город победы. Sometimes the British called it the Pink City. That's how we don't call it. Иногда англичане называют этот город розовым городом. And that city was planned and constructed by one of my heroes, a Rajrishi king named Jai Singh II. И Джай Сингх II — это мой такой герой среди царей. Именно он воздвиг и разбил этот город. And there he gave shelter to, he gave protection. Actually, they gave shelter and protection to him, but he built that city for the deities of Govinda, Gopinath, Damodar, and Radha Vinod, Vrindavan deities. И на самом деле этот город был построен, потому что он хотел защитить, но на самом деле божества его защитили. И он построил этот город для Говиндаджи, Гопинатха, Радhavинода, Дамодара. One could easily say that Govinda Dev is the principal deity of Jaipur, if only because of the intense love that the people of Jaipur show him. И мы порой говорим, что Говиндаджи — это основное божество Джайпура. Это связано с тем, насколько жители этого города любят его. We've discussed before why the deities went there, because Vrindavan was attacked by a tyrant, Muslim tyrant called Aurangzeb. So the devotees took the deities to Jaipur hundreds of years ago, but they never came back.
И, конечно же, мы с вами помним историю о том, почему Говиндаджи переехал в Джайпур. В тот момент на Индию напал мусульманский тиран Аурангзеб, и божества вывезли в Джайпур. И после этого момента они уже не возвращались. They're Vrindavan deities. They were discovered in Vrindavan by the Goswamis, and they were worshipped here. So you would think it's only natural that after the war, so to speak, they come right back. И, конечно же, это божества из Вриндавана, они были здесь установлены, и естественным, казалось бы, после того, как война закончилась, вернуть их обратно. But as we've discussed many ways and many angles of vision, this Kartik parikrama and our visiting different Leela stans, we know that Krishna's controlled by the love of his devotees. Но мы с вами были на парикрамах и очень часто это обсуждали, есть разные точки зрения, но основная заключается в том, что Кришну можно контролировать своей любовью. So my educated guess or uneducated guess is that the deities, those deities have never left Jaipur because the people love them so much. And this you will witness when we go to Jaipur over the next week. We'll be visiting these deities. You'll see the bhakti, you'll see the devotion that the people of Jaipur have for them. So deities just can't leave. They're controlled by that love. A good lesson for all of us. И это хороший, на самом деле, урок для всех нас, потому что, когда мы приедем в Джайпур, мы все увидим, что это божество Говиндаджи настолько любят местные жители, что они своей любовью контролируют его и не дают ему вернуться во Вриндаван. And this is perhaps most evident in the temple of Govindadev. И это очень легко можно увидеть в храме Говиндадева. And we can appreciate this, especially as Gaudiya Vaishnavas, because Govindadev is the Lord of the life of Srila Rupa Goswami. И это нам понятно, потому что на самом деле Говиндадев является господином жизни и сердца Рупа Госвами. So I thought today I would speak little something about the history of Govindadev to prepare ourselves for his evening darshan tomorrow night. И поэтому я решила немного рассказать истории божества Говиндадева для того, чтобы мы все подготовились к нашему вечернему даршану, который будет завтра. When we get to Jaipur, we're going to settle in our hotels, and then in the evening we're going to go for this amazing evening darshan of Govindaji, the personal deity of Srila Rupa Goswami. И когда мы приедем завтра с вами в Джайпур, расположимся в отеле, немного передохнем, и вечером мы отправляемся на даршан Говиндаджи, который является божеством Шри Рупа Госвами. I can already see the hair on your hands is already standing up. Я уже вижу, как волосы дыбом встают на ваших телах от I know from предвкушения. myself when I first went to Govindadev's temple, I think it was 1974, when I walked in, there were thousands of people singing very beautifully. It was one of the most touching experiences I've had in Krishna consciousness, to see that bhakti of the Jaipur people. И я до сих пор помню тот первый раз, когда я пришел на даршан Говиндаджи в 1974 году и увидел огромную толпу, которая поет любимые баджаны для Господа. Это произвело на меня огромное впечатление. How many of you are going with us for the first time? Поднимите руку, кто впервые поедет в Джайпур. Madhur, Madhur, Madhur. I'm just going to watch your faces as they open the curtain. Govindadev is standing there with Radha. Я буду наблюдать за вашими лицами, когда вы впервые будете видеть Говиндаджи, который шторка алтаря откроет, и он там стоит с флейтой и с Радхарани. So it'll be more of a summary, but we'll discuss about Govindadev. И это такое будет общее вступление, мы еще больше поговорим в будущем о Говиндаджи. But I think the proper etiquette is first to glorify Srila Rupa Goswami. Ну, я думаю, что этикет таков, что вначале мне хочется прославить Шрила Рупу Госвами. Sudyartam ama dehasya jalashnanam karom yaham Shri Rupa vak sudha shanam svatmana pari sudhaye. For purification of my physical body, I bathe regularly using water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe in the nectarian words of Srila Rupa Goswami. Для очищения моего физического тела я регулярно омываюсь водой. Но для очищения моего существования и бытия я омываюсь в нектаре слов Рупа Госвами. Sanatan shamo yasya
Juhayan Shriman Shanantana, Shri Bhalabo Nhuja, and whose younger brother was Shri Bhalaba, is the means of my success and the good fortune for all jivas. Шри Рупа, который является воплощением вечного мира, и по настроению он созвучен Санатана Госвами, своим старшим братом, а Шри Валабха является его младшим братом. Этот Рупа Госвами является оплотом моей удачи и благословением для всех джив. That beautiful prayer was written by Srila Jiva Goswami. И это было все написано Шрила Джива Госвами. In his Sri Radha Krishnar Chana Deepika, verse number 1. И это первый стих Шри Рада Кришна Чана Дипики. And the following verse is one of my favorites. It's from the Sri Rupa Shanatan Stotra. It's a combination of verses 21, 24, and 28. It'll melt your heart. И вот это одна из моих любимых стихов из Шри Рупа Санатана Стотры. Blessings of the most merciful and virtuous Sri Rupa Goswami and his associates. No one could have ever done this. Кто на этой планете может понять чистый смысл Шримад Бхагаватам, ощутить сладость Вриндавана или вдохновлять кого-то рассказывать о нем? Кто может заставить ум медитировать на чудесную красоту сына Нанды, без благословения самого милостливого и надежного, наделенного всеми благими качествами Рупа Госвами и его спутников, это просто невозможно. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki, the six Goswamis of Vrindavan ki, Shri Gauranga Mahaprabhu ki. Now, with his blessings, we'll go on to glorify Govinda Dev. И теперь, получив его благословение, мы можем начать прославлять Говинда Дева. In the Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 1, verse 19, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami writes very beautifully about Govinda Dev and the two other principal deities of Vrindavan. И в читании Чаритамрити Ади Лила 1.19 Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами очень красиво описывает Говиндаджи и основные божества. In Bengali. Он пишет это на бенгале. Etina Thakur Ghudi Yake, Kari Yachena Atma Sat, E Tinera Charana Bhandam, Tini Mora Nat. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda, and Gopinath, have absorbed the heart and soul of all the Gaudiya Vaishnavas. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. Эти три божества Вриндавана, Мадана Махан, Говинда, Гопинат, являются сердцем и душой Гаудия Вайшнавов. Я поклоняюсь их лотосным стопам, они являются господами моего сердца. And in Bhakti Rasamrita Sindhu, which of course was written by Rupa Goswami, he penned a very beautiful description of Govinda Dev from his very heart. И в Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами записывает красивое описание Говиндаджи, которое явилось ему в его сердце. In a forest of desire trees known as Vrindavan is a golden mansion, and in its midst is a jeweled throne at the place closed, ornaments and paraphernalia served incessantly by thousands of devotees. В лесу деревьев желаний, известных как Вриндаван, расположен золотой дворец, посередине которого находится золотой трон, и это место зовется Йога-Питхом. На этом троне восседает Шри Говинда Дев, олицетворенный Купидон. Ему поклоняются как царю, одевают в божественные одежды, предлагают украшения и другие парфюмерии. Ему поклоняются тысячи преданных. And of course, we know that Lord Brahma, he also glorifies Govindaji, as he's affectionately known, Govindaji, in his famous treatise of Brahma Samhita. И мы также знаем, что Господь Брахма, после того, как он обрел милость Господа, он также в Брахма Самхите прославляет его. Chintamani pakastadamasu kopa viksha laksharviteshu shudabir abhipalyan tam lakshmi sahasrasata sambram yasevimanam Govindam adipurusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desire in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees. Purpose tree means a kalpaviksha, desire tree. Always served with great reverence and affection by hundreds of thousands of Lakshmis or gopis.
Я поклоняюсь Говинде, Верховному Господу, первому прародителю, который пасет коров, исполняя все желания. Он находится в обители, построенной из духовных драгоценных камней, окруженной миллионами деревьев желаний. Ему поклоняются с почтением и любовью сотни тысяч Лакшми или Гопи. Now, as we've heard a number of times, Govindaji was ordered to be carved 5,000 years ago by Brajanabha, the great-grandson of Krishna. И мы знаем, что сам Враджанабх, который был праправнуком Господа Кришны, он сам лично распорядился, чтобы вырезали это божество Говиндаджи. But as a side note, it was under the supervision of Uttara, who was the mother, as you know, of Maharaj Parikshit. И это было 5000 лет назад, и за этим присматривала Уттара, которая была мамой Парикшита Махараджа. But like many of the Vrindavan deities, Govindaji was lost, you could just summarize, with the progress of time. Но как идет история, что после этого Говиндаджи, это божество, было утеряно. And it was our beloved Srila Rupa Goswami who eventually rediscovered Govindaji 500 years ago in Vrindavan. И уже потом, 500 лет тому назад, во Вриндаване наш возлюбленный Шрила Рупа Госвами заново нашел Говиндаджи. So we'll discuss this particular pastime in detail. It's very nectarian. И мы с огромными деталями сейчас погрузимся в эту историю, то, как он нашелся. So the pastime actually begins, you could say, in Mathura, which is, of course, very close to Sri Vrindavan Dham. И эта история началась в Мадхуре. Мадхура, она находится неподалеку от Шри Вриндаван-Дам. According to local Brajbasi narrations, about 500 years ago, Sri Sanatana Goswami and Rupa Goswami used to beg prasadam. It's called. Дом браманов и просили еду. It's interesting because we know of the tradition amongst renunciates in Vrindavan. They go to 4 houses every day for their subsistence. Madhukari it's called. They go to 4 places. Whatever food they get from that household, that's what they eat for that day. И мы знаем, что в традиции Вриндавана существует обход 4 домов для того, чтобы попросить мадхукари. Вот что вам в 4 домах дали, тем вы и питаетесь в течение дня. But Satkara, it's described that Rupa and Sanatan, they would go to 7 houses. You can think, oh, maybe they want to eat more. No, they wanted to preach more. Думаете, что они хотели больше есть? Нет, они на самом деле хотели больше проповедовать. Really, sadhus go to beg on the pretext of sharing their realizations with the householders. Потому что саду отправляются в дом, что-то просят. Рупа Госвами отправлялся на Вриндаван парикраму. Now, especially when they first arrived in Vrindavan, Rupa Goswami would go on parikrama hoping to find his worshipable deity, Govindaji. И для чего отправлялся на парикраму сам Рупа Госвами? Он надеялся найти свое возлюбленное божество Говиндаджи. We know that Lord Chaitanya, one of his principal instructions was to go to Vrindavan and establish deity worship. In other words, have temples constructed and deities installed so the people could come and see the Lord in his own playground, you could say. Vrindavan is the playground of God. Vaikuntha is the official kingdom of God. Aishvarya Bhav, awe and reverence. But Vrindavan is the Lord's playground. And Mahaprabhu was teaching this Braja Bhakti, so he wanted people to come and see Krishna in his beautiful form as the Archamurti. И таковы были наставления Шри Чайтаньи Махапрабху. Он хотел, чтобы Госвами отправлялись во Вриндаван, открывали храмы, устанавливали божеств для того, чтобы все могли прийти во Вриндаван и увидеть Господа здесь вместе Его личных игр, потому что на Вайкунхе там Айшварья Бхава — это официальное царство Господа, а Вриндаван — это место Его сладких игр. И поэтому Махапрабху хотел распространить Враджа Бхакти и посылал своих Госвами, чтобы они установили божества, и народ мог приезжать и созерцать Арча Виграху. Of course, Mahaprabhu also told the Goswamis to write books on the science of Krishna consciousness and discover the lost Leelastans, the places of Krishna's pastimes. И, конечно же, Махапрабху еще просил Госвами писать книги о Бхакти, а также находить места Лиластаны во Врадже. But we'll focus on this one instruction of Chaitanya Mahaprabhu, that they should establish deities. Но мы сейчас сфокусируемся лишь на одном наставлении Шри Чайтаньи Махапрабху, то, что нужно устанавливать божеств. And actually, when I was studying in the Vrindavan Research Institute, I came across a very wonderful authorized scripture called Sri Sanada
Sri Sadhana Deepika. And in chapter 8, we hear Chaitanya Mahaprabhu's actual instructions to Rupa Goswami in this regard. И когда я изучал духовные писания в этом Вриндаванском институте, я наткнулся на очень известную работу. Это есть такое выражение, что ищите, и вам будет, и обрящите. Wonderful detail. Here is Mahaprabhu's instructions to Rupa Goswami about establishing deity worship. И я нашел вот это личное наставление Шри Чайтаньи Махапрабху Рупа Госвами о том, чтобы тот устанавливал божества. Punashtam katayamasha gachatvam vrindiki vanam sevam prakashayashtatra Shri Govindasya mohinam. He said to him, go to Vrindavan and reveal the enchanting service of Govinda. He didn't just say establish the deity. Go to Vrindavan and reveal the enchanting service of Govinda. И он ему сказал очень поэтично: отправляйся во Вриндаван и прояви очарование служения Говинде. То есть он не сказал ему установи божество Говинды, да? То есть он попросил его проявить очарование служения Господу. And then Mahaprabhu continued. И затем Махапрабху продолжил. Swayam bhagavatastasya mona mudra darashatu darshan der jana dadinam prema bhaktir bhavishyati. By the mere sight and perception of the Lord, wrapped now in the state of silence, people and all other living beings will attain pure love of God. That's like poetry. И это очень What is the use of the bowman's arrow unless it... Если она не пробуждает в наших сердцах, не пронзает наши сердца, и не возникает это чувство желания любви к Раде Кришне, это подобно тому, как вы воин, и вы неправильно используете свои стрелы. И вся мировая поэзия, она вообще ни к чему. By the mere sight and perception of this Lord, wrapped now in the state of silence, because he hasn't been found yet. What a wonderful way to say the Lord sleeping. Wrapped now in the state of silence, people and all other living beings will attain pure love of God. That means when you go and you see Govinda Dev, you have the opportunity, the chance to develop love of God by that darshan, to see his form. И он говорит следующее. От одного только вида и созерцания Господа, который еще не пробужден, люди этого мира и все другие живые существа обретут чистую любовь к Господу. So earlier on, of course, Srila Sanatana Goswami had found his worshipable deity, Madan Mohan. И чуть раньше до этого его милость Санатана Госвами нашел свое божество Мадана Махана. And Madhu Pandit had found Gopinath. А Маду Пандит на тот момент уже обрел Гопинатха. So Rupa Goswami was always wondering when the Lord of his heart, Govinda Dev, would make his appearance. Because we think we find the Lord, but really the Lord finds us. Who are we to find the Lord? We don't even know what we're looking for. But Lord finds us. И Рупа Госвами, он очень думал и медитировал о том, что когда же Господь предстанет перед ним, когда же Он явится. Мы с вами порой думаем, что мы ищем Господа. На самом деле, кто мы такие? Это Господь в какой-то момент находит нас и является перед нами. What's the shastric evidence for that? А какое же указание на это в шастрах? Kaviraj Goswami says, Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lat Bij. We foolish souls were wandering from one Brahmananda, one universe to the next, one species of life to the next, one body to the next, but Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lat Bij. The Lord, if He's present, or more usually His representative, they intervene. Stop your nonsense. Chant Hare Krishna. Yes, sir. It happens like that. But you can't refuse the order of a pure devotee. It's so powerful. Overwhelms you. And you take up the process. И об этом есть стих, в котором говорится, что мы заблудшие живые существа, которые слоняемся из одной вселенной в другую, получаем одно тело с другим, до того момента, пока мы не получим Кришна Гуру Прасад. Мы не увидим Господа, или чаще мы не увидим Его представителя, это Гуру. И Гуру — это настолько могущественная личность, это чистый преданный, и его наставления невозможно игнорировать. Обращаясь к вам, он говорит: остановись, прекрати все и просто начни воспевать.
Just like I've shared with you on several occasions, Gaurangi Dasi, a very nice disciple of Shivaram Swami, I was present at his Vyasa Puja one year, and she spoke something that really touched me. She read quite a long offering, but one sentence really struck me. Она написала достаточно длинное подношение, но одно предложение очень сильно проникло и отозвалось во мне. She said, Guru Maharaj, it took you so long to find me. Please don't ever kick me away. И она сказала: мой дорогой Гуру Махарадж, так долго потребовалось времени, чтобы вы нашли меня, пожалуйста, больше никогда меня не отпускайте. It took you so long to find me. Please don't kick me away. Так долго вы меня не могли найти, пожалуйста, теперь уже больше никогда не потеряйте меня. So in this mood, Rupa Goswami was wondering when the Lord of his heart, Govinda Dev, would make his appearance. И таким образом Рупа Госвами медитировал, задавался вопросом, когда же Господь его сердце Рупа Говиндаджи проявится. So one day I was reading, he was doing Vrindavan parikrama, when suddenly he felt like great separation from Chaitanya Mahaprabhu. И описание таково, что однажды он совершал Вриндаван парикраму, и вдруг он ощутил очень огромное чувство разлуки с Шри Чайтанья Махапрабху. In his search for Krishna, Govindaji, he was feeling separation from Chaitanya Mahaprabhu. This says a lot to the Gaudiya Vaishnavas that we cannot actually approach Radha and Krishna. What to speak of have their divine service without the mercy of the Yuga avatar, Chaitanya Mahaprabhu. If we want to serve Radha and Krishna, we must go through Gaurnitai, through the Panchatattva. И это очень важное для нас наставление, потому что Рупа Госвами с одной стороны искал Говиндаджи, с другой стороны погрузился в огромную... Avatar. И он является There's юга-аватаром. many avatars. Конечно же, много Everyone knows the аватаров. Das avatars, but hardly anyone yet knows Chaitanya Mahaprabhu. И очень многие знают все 10 аватаров Господа, но мало кто слышал о Чайтанье Махапрабху. But it's important because Prabhupada said one time, when many instructions are given, the last instruction is the most relevant. И это важно знать о нем, потому что, как говорил Шрила Прабхупада, из всех наставлений последнее данное наставление является самым важным. So all the respected avatars, they have all come with their instructions according to time, place, and circumstance. But Mahaprabhu, repeating the Upanishads, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, Kalo nasteva, 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 Gatiranyathat. Only way is to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И, конечно же, мы выражаем почтение всем 10 аватарам. Они каждый пришли в свое время и дали наставления согласно времени, месту и обстоятельствам. Но главное наставление для нас то, которое дал Шри Чайтанья Махапрабху, повторяя Упанишады и говоря о том, что главное — это воспевать Хари Кришна Махамантру. And anyway, who is Chaitanya Mahaprabhu? Sri Krishna Chaitanya Radhe Krishna Nahayanga. He's the combined form of Radha and Krishna. А кто же такой Шри Чайтанья Махапрабху? Он никто иной, как совместная форма Рады и Кришны. So he's doing his parikrama and he's thinking to himself, for many years now I have not seen Chaitanya Mahaprabhu. I have not even received any letters from him. I thought that was significant. И совершая Вриндаван парикраму, Рупа Госвами начинает чувствовать разлуку с Шри Чайтаньей Махапрабху и думает, что уже долгие годы я ничего не знаю про Махапрабху и даже не получал от него ни одного письма уже. At that time in history I was reading, there was a constant flow of letters back and forth from Jagannath Puri to Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu actually wrote a letter one time to Rupa Goswami when he was staying in Ramkeli. И на тот момент постоянно была связь между Джаганатха-Пури и Вриндаваном, была переписка. И был даже тот уникальный момент, когда Рупа Госвами был в Рамкеле, Шри Чайтанья Махапрабху отправил ему письмо, он сам лично его написал. Rupa Goswami had wrote a letter to Chaitanya Mahaprabhu in Puri saying, you know, we don't have your association and we're busy with all these affairs in management. How do we remember you in the midst of all this business we're doing here with the Muslims? И, соответственно, Рупа Госвами написал письмо Шри Чайтанье Махапрабху и спрашивал о том, что каким же образом нам вечно помнить о тебе в тот момент, когда мы полностью погружены в материальное служение мусульманам. If we stop our administrative work and we go
Hare Krishna, Hare. We'll get arrested. So how do we remember you in the midst of our busy lives? И Рупа Госвами спрашивает, каким же образом нам помнить о тебе в течение всей нашей жизни, потому что если мы оставим свои руководящие посты и начнем просто петь Харинам, то нас тут же арестуют. Of course, Rupa Goswami knew how to do that, but he's taking our position because we're also quite busy. How do we remember the Lord? И, конечно же, Рупа Госвами прекрасно знал ответ на этот вопрос, но все равно он вопрошал, потому что на тот момент он был очень занят материальной деятельностью, подобно всем нам. Как нам тоже помнить о Господе? So Mahaprabhu wrote a letter with his own hand and sent it to Ramkeli. И Махапрабху своей собственной рукой написал письмо и отправил его как ответ в And he Рамакеле. gave an analogy because analogies make complex philosophical things easier to understand for the common man like you and me. И Махапрабху часто использовал аналогию, потому что благодаря аналогии какие-то сложные философские рассуждения будут более понятны. Her duty so her husband doesn't become suspicious, but in her mind, she's thinking of her lover. Подобно тому, как замужняя женщина, у которой вызрел, но при этом она постоянно медитирует и помнит о своем возлюбленном. So one day we want to love Krishna, we want Krishna to love us. И, конечно же, в какой-то момент мы хотели бы полностью погрузиться в любовь к Кришне, чтобы Кришна любил нас. So what's the easiest way to remember him in the midst of our duties? А как же проще всего помнить о нем, несмотря на тем, чем мы You занимаемся? can take the example of Mother Yasoda when she was churning the yogurt to make butter, because butter comes from yogurt. She's churning to make the butter for Krishna. She's singing, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Butter is ready. И подобно тому мы можем взять пример мамы Ешоды, когда она, например, взбивала масло, масло взбивается из йогурта, она одновременно с этим воспевала. But how am I associating with Krishna when I'm chanting his name? Because Prabhupada said, when you chant Hare Krishna, Krishna is dancing on the tip of your tongue. И вы можете сказать, как же так, я воспеваю Хари Кришну, неужели я в этот момент уже общаюсь с Господом? Но Шрила Прабхупада говорил, что при воспевании Кришна танцует у вас на языке. So Rupa Goswami is doing parikrama thinking of Mahaprabhu, and he's thinking, I didn't even get any letters. The last letter I got was Ramkeli. И Рупа Госвами обходит Вриндаван, медитирует на Махапрабху и сокрушается о том, что как же так, я последнее письмо от него получил только в Рамкеле, больше не было. So just listen to the nature, the quality of his love. И просто послушайте о природе его истинной любви. He couldn't walk anymore. Он даже идти уже дальше не мог. These spiritual emotions are not meant for a gross, nasty, disease-ridden material body. They're meant for our spiritual forms. И эти возвышенные духовные эмоции, они не предназначены для того, чтобы проживать их в нашем грязном, оскверненном материальном теле. Они предназначены для нашего духовного состояния. Like Jesus said, my cup runneth over with love. И Иисус Христос говорил, что моя чаша любви переполнена. He was feeling so much separation. These pure souls, they get 8 symptoms of love of Godhead, not to be imitated by practitioners, but just to understand their exalted nature. They experience these symptoms and they just stop having any contact with the world. And he just sat down. He couldn't go on any longer. И возвышенные личности, они испытывают все 8 экстатических симптомов. Это не то, что нам нужно как практикам имитировать, но вы должны знать о том, что такое случается. И вот таким образом Рупа Госвами шел, медитировал на Господа, и в какой-то момент он окаменел, он застыл. I remember, I think it was 1974 at the Mayapur festival, when many devotees had come from all over the world. Prabhupada was speaking from Chaitanya Charitamrita. At one point, he just was feeling so much love for Chaitanya Mahaprabhu, he couldn't speak any longer. And he just was there like shaking. And then we were all very silent. And at one point, Prabhupada came out of that ecstasy, and he's a little shy. He said, all right, chant Hare Krishna. So we were able to see these things with our own eyes with Srila Prabhupada. That solidified my faith 100% in this process. Being so fortunate to see a resident of Vrindavan in this world show their love in a humble way for Krishna or Mahaprabhu.
И я помню, что в 1974 году в Майяпуре, когда была лекция, Шрила Прабхупада в какой-то момент читал читание Чаритамриту, и вдруг его тело задрожало, он не мог это контролировать. После того, как он прожил этот симптом, он спокойно сказал: просто воспевайте, он был немного смущен. И видеть, как твой духовный учитель испытывает эти экстатические симптомы, это на 100% укрепило мою веру. These are advanced subject matters, but we can touch on them from time to time so we know what is the goal. We know who we are and we know where we're going. This is Gaudiya Vaishnavism. This is Prabhupada's gift to the world. И, конечно же, это возвышенные темы, но мы должны их касаться, потому что мы являемся гаудио-вайшнавами, и мы должны знать, куда мы идем и каким образом туда добраться, и что нас там ждет. Now, it was at that particular time I was reading that Chaitanya Mahaprabhu, while he was sitting in that intense moment, he wrote his Pratam Chaitanyashtakam, which we find in his famous book, Stavamala. In the Stavamala, we find these prayers about Mahaprabhu. Pratam Chaitanyashtakam. And that he wrote it then. И вот именно в тот момент он записал He could Пратам. write in the forest. That's what he did. The Goswamis were living in the forest. So he penned that book. И я нашел подтверждение тому, что он записал это вот в тот момент в лесу. Госвами именно в лесу все это делали. Это произведение Пратам читания Аштакам, и это из его книги Ставамала. So what does Ashtakam mean? Like Sad Goswami Ashtakam, there's 8 prayers glorifying the 6 Goswamis. So this is Pratam Chaitanya Ashtakam. It's 8 prayers in the Stavamala glorifying Mahaprabhu. We get to see the heart of Rupa Goswami, what his love for Mahaprabhu was like. And this will encourage us to love Mahaprabhu too. И что такое Аштакам? Есть Шри Госвами Аштакам, Сад Госвами Аштакам. Это 8 стихов, прославляющих все 6 Госвами. Подобно этому Пратам читания Аштакам — это 8 стихов, прославляющих Шри Чайтанья Махапрабху. Это то, что написал Рупа Госвами. И читая эти стихи, мы можем тоже понять сердце и суть любви Рупа Госвами к Шри Чайтанья Махапрабху. Now, because I've had some opportunity to do Sankirtan by the causeless mercy of Srila Prabhupada, in this lifetime, those prayers are very dear to my heart. I love to read those 8 prayers. И так как в свое время, по милости Шрилы Прабхупады, мне удавалось совершать санкиртана, ягью, поэтому эти 8 молитв очень дороги для моего сердца. And this is my favorite of those verses. И из 8 стихов я прочитаю вам мой самый любимый. Shri Chaitanya Mahaprabhu chants the Hare Krishna mantra in a loud voice, the holy name dancing on his tongue as he counts the number of recitations on a beautiful knotted string held in his effulgent hand. His eyes are large and his long arms bend down to his knees as he performs his pastimes. Will he ever again become visible before the path of my eyes? Шри Чайтанья Махапрабху громко воспевает Харе Кришна мантру, и святое имя танцует у него на языке. Он считает количество своих кругов, перебирая узелки на прекрасной веревке, которую он держит в своих сияющих руках. У него большие глаза, а его длинные руки достают до колен. В этой форме он совершает свои игры. Смогу ли я когда-нибудь увидеть его снова? Shri Chaitanya kimme purnarapi dushura yashati padam. Will he ever become visible again before my eyes? И когда-нибудь образ Шри Чайтаньи Махапрабху будет виден, предстанет ли он перед моим взором? So historically, as Rupa Goswami sat there feeling such intense separation from Mahaprabhu, a cowherd man, his name was Govinda Das, who took care of Rupa Goswami's 500 cows, came to see him and was sad to see that Rupa Goswami was crying. Why are you crying? We know why he's crying. И в тот момент, когда Шри Рупа Госвами переживал свою огромную разлуку с Шри Чайтаньей Махапрабху, туда подошел пастух, его звали Говинда. И он увидел плачущего Рупу Госвами, но ему было очень непонятно, почему он плачет. И это был тот пастух, который заботился о 500 коровах Рупа Госвами.
one time a newspaper reporter, just a small newspaper somewhere, I don't know, in America somewhere, they came to do an interview with my illustrious godbrother, Gaur Govinda, and he was kind of in a hurry, the newspaper reporter, you know. И он как бы такой спешил, он хотел быстро. And says, what is this Hare Krishna movement? И журналист, он так очень пренебрежительно сказал, что можете в двух словах сказать, ну о чем там ваше это движение Харе Кришна? So Gaur Govinda Maharaj was a wonderful devotee. He just replied, yes, crying, 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 crying. И Гор Говинда Махарадж, он был великим преданным, поэтому он в двух словах сказал плакать, плакать и плакать. So the newspaper reporter said, you want me to print that? Yes. И тогда журналист с удивлением сказал, вы хотите, чтобы я вот так напечатал? И Гор Говинда Махарадж сказал, да. Of course, when we hear that, we think, when oh when will that day be mine? Devotees. So it's like this. Когда же наступит тот день, когда вся моя садхана, все следование 4 регулирующим принципам, то, что я воспеваю свои круги, то, что я не критикую преданным, служу им, когда же это все обретет свои плоды, и когда же это семя, посаженное в моем сердце, прорастет в бхакти? Of course, we're not thinking that we'll get to that stage and we'll enjoy Krishna consciousness more. That's not the idea. We're thinking by coming to that stage, Anartha Nirvriti, where all the bad things in the heart are gone, and some genuine love for Krishna is there. We can be better instruments in the service of our spiritual master. That is our goal. Но мы не должны думать, что придя к этому уровню, мы будем просто наслаждаться в сознании Кришны. Это неправильная медитация. Мы должны хотеть достичь этой стадии, чтобы уровень стадия анартха-неврити закончилась, наше сердце очистилось, и тогда мы могли бы стать лучшим инструментом в руках нашего духовного учителя. As aspiring devotees, and with gratitude to Srila Prabhupada, we're always thinking that our highest goal is to become the servant of a glorious master. That's all we want. We just want to serve Srila Prabhupada. And whatever happens, how he engages us in this world or that world, that's up to him. We just want to be the servant of a glorious master. И что бы мы ни делали, наша медитация заключается в том, как начинающих преданных, что мы хотим просто стать слугами великого господина, нашего Шрила Прабхупады. Как бы он нас ни занял, что бы ни происходило, мы просто хотим быть в служении ему. So Govinda Das, he saw Rupa Goswami crying, he said, is everything okay? И когда пастух Говинда Дас, он подошел к Рупа Госвами, увидел его плачущим, он спросил, все ли хорошо? Now it may come to a surprise, as a surprise to many devotees, that Rupa Goswami had 500 cows. И многие преданные могут сейчас удивиться, подумав о том, что у Рупа Госвами было 500 коров. We always hear how renounced he was, even sleeping under a different tree every night. Мы же всегда читаем о том, насколько он был отречен и спал под деревом. But I read that Lord Chaitanya had instructed him in a letter that when he came to Vrindavan, he should be prepared to take care of the Brajabasis, the sadhus. Но в своем письме, в своих наставлениях Шри Чайтанья Махапрабху предупредил Рупу Госвами, чтобы в тот момент, когда он приедет во Вриндаван, он был готов позаботиться о саду Вриндавана. And the Goswamis did that in different ways. Srila Sanatana Goswami, he liked to go village to village and just, chat with the families. It's, just how's everything going? How's the wife? How your crop's doing okay? And then they just loved him. So when he spoke Krishna Katha, they absorbed it in their heart without any doubt. И также поступили и другие Госвами. Например, Санатана Госвами, он ходил из деревни в деревню, общался с местными жителями и всегда спрашивал, как у них дела, как дела у дочери, как свадьба. И поэтому в тот момент, когда он рассказывал им уже о Кришну, они без каких-либо сомнений впитывали всю его речь. So one way that Rupa Goswami did this is that, as you know, he had amassed a lot of wealth when he was serving the Nawab Hussain Shah in Ramkeli. He had a lot of wealth, and he distributed that wealth in various ways when he left for Vrindavan. But he had kept some, and when he came to Vrindavan, he used that some of that money to protect a herd of cows, which provided milk for the sadhus.
И мы знаем, что Рупа Госвами за время своей службы мусульманскому правительству в Рамкеле он собрал большое количество средств, он был богат, часть средств он оставил там же, своей семье, а какую-то часть он сохранил, и в тот момент, как он приехал во Вриндаване, он нашел стадо коров, о котором заботились, и молоко от этих коров раздавалось саду. So when speaking in learned circles, you always have to back up your statements with Guru, Shastra, and Sadhu. И когда мы о чем-то говорим, о каких-то личностях, мы должны приводить ссылки и основываться на словах гуру или шастр. I wanted to make sure that was real fact, so I did in the Vrindavan Research Institute a lot of research, historical, and I found that at that time in history there was a Muslim emperor. His name was Humayun, and he had his palace in modern-day Delhi. И что бы мы ни говорили, мы подтверждаем. Поэтому во Вриндаванском исследовательском институте я нашел информацию, что в тот момент, в то время как раз правил известный царь, его звали Хумаюн, и его дворец находился рядом с современным Дели. And we found a government decree, this was going way back in time, that he heard the glories of this sadhu, Rupa, so he granted him permission that he could graze his cows anywhere and everywhere around Vrindavan, and he didn't have to pay any tax for that. There you go. И я нашел документ правительственный, который утверждает то, что так как Хумайон, он услышал о славе Рупа Госвами, он лично разрешил ему, чтобы его коровы паслись на всей территории Вриндавана, и он не должен был за это ничего платить. So much nectar to be discovered. И на самом деле там в этом институте можно много нектара So anyway, найти. when Govinda Das saw Rupa Goswami literally crying in meditation and separation from Lord Chaitanya, he brought him out of his meditation by sharing with him what he felt was some really good news. И в тот момент, когда Говинда Дас увидел, как Рупа Госвами плачет, он принес ему на самом деле очень хорошие известия, которые должны были его, как ему казалось, очень обрадовать. We all like to hear good news because generally there's just bad news. Dukkalayam ashashvatam. This material was a temporary place full of suffering. So when you get some good news, you breathe a little bit of fresh air. И мы все с вами любим какие-то хорошие новости. Это как глоток свежего воздуха, потому что мы помним о бренности, временности этого материального мира, которым постоянно страдаем. In material society, bad news travels faster than good news, but in Krishna consciousness, good news travels faster than bad news. At least that's how it should be, if we're not criticizing. И в материальном мире плохие новости разносятся гораздо быстрее, чем хорошие, а в духовном мире хорошие новости как раз быстрее, чем плохие. So Govinda Das said, Rupa, come on, wake up. I have some good news for you. И тогда Говинда Дас, он решил пробудить Рупу Госвами от его медитации и говорит, у меня хорошие новости. Rupa Goswami came back to external consciousness and he said, Govinda Das said, Goswamiji, one of your cows daily is pouring all of its milk on top of a nearby hill, and continuously she cries there for hours. И он пробудил Рупу Госвами из медитации, сказал, Госвамиджи, одна из ваших коров, Гоу, она... One time we were having... I'll just tell this story because it came from Srila Prabhupada. И все это, что мы знаем, это все пришло от Шрилы Prabhupada was Прабхупады. visiting New Mayapur. I think his second visit, we'd had established the castle, and we had Gurukul, and we had a big herd of cows. И однажды Шрила Прабхупада во второй раз приехал в Нью-Майпур. На тот момент у нас уже был и замок, и ферма, и там у нас было большое стадо коров. So Prabhupada was giving Bhagavatam class one morning. И однажды утром Шрила Прабхупада давала лекцию по Nearby Бхагаватам. was a cow. So Prabhupada said, what is that noise? И в этот момент коровы стали мычать, и Прабхупада спросила, что это? So one devotee said, Srila Prabhupada, that's one of our cows. She's crying. И один преданный ответил, это наша корова, она плачет. So Prabhupada smiled, he said, then you get her a bull. И тогда Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, ну, значит, пора ее к быку отвезти. Hare Krishna.
In the material world, a man wants a woman and a woman wants a man. И в материальном мире это все понятно, что женщина хочет мужчину, мужчина женщину. But I was surprised how Prabhupada was so practical in this world. Но меня это очень удивило, что насколько практичен Шрила Прабхупада. So he said, one of your cows pouring its milk on top of a nearby hill, and she's continuously crying. И в истории было так, что одна из коров постоянно приходит на определенный холм, плачет и поливает из своего вымени его молоком. So to Rupa Goswami, this was an indication that suddenly Govinda Dev was about to appear before him. И для Рупы Госвами это было намек на то, что очень скоро Говиндаджи предстанет перед ним. What? A cow's pouring milk on top of a hill and she's crying like, how does Rupa Goswami assume that Govindaji is going to appear to him? А каким же образом Рупа Госвами подумал, вот просто корова поливает молоком холм и плачет, причем тут Говиндаджи? Well, the acharyas say that because in Braj Bhasa language, go means cow, and by hearing that word, his vinda, meaning his meditation, on Lord Chaitanya was broken. Therefore, Rupa concluded that he would soon have darshan of Govinda, literally the Lord maintained by the cows of Braja. И в тот момент он понял, потому что здесь используется слово «го». «Го» на Браджабаса означает «корова». «Винда» — это его медитация. Он в тот момент медитировал на Господа Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому его медитация прервалась этим словом про корову, и он понял, что вскоре он обретет даршан Говиндаджи. Now I found a very beautiful verse describing that very moment in the Shri Rupa Sanatana Stotra. It's verse 17. И в стихе 17 Шри Рупа Санатана Стотра я нашел красивое описание этому моменту. Begging for alms in the houses of devotee brahmanas in Mathura, Shri Rupa Goswami, who was more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree, sat under a tree while holding a clay pot and wearing a black woolen chadar on his shoulder. There he envisioned his beloved Govinda Dev while crying in happiness and singing beautiful songs about the pastimes of the Lord of Radhika. Шри Рупа Госвами просил подаяния в домах преданных браманов в Мадхуре. Шри Рупа Госвами, который был более смиренен, чем стебель травы, и терпеливее, чем дерево, с глиняным горшком в руках и черным шерстяным чадром на плечах, сидел под деревом. Именно там он увидел своего возлюбленного Говинда Дева. Одновременно с этим он плакал от счастья и пел прекрасные песни, прославляющие игры господина Радхи. So immediately, Shri Rupa Goswami made an announcement that all the strong men and able boys of Vrindavan should come to the hill that Govinda Das was indicating. И тут же Рупа Госвами дал объявление, он попросил всех сильных мужчин, а также дееспособных юношей прийти к этому холму, на который указывал этот слуга Говинда. And as soon as everyone arrived, they began digging with picks and shovels and even their bare hands in that hole where the cow had been delivering her milk. Actually, it's described that she was delivering her milk there for many years. И как только они приехали туда, то своими собственными руками они копали эту землю, а также использовали лопаты, вилы. Они пытались раскопать то место, куда приходила многие годы корова и куда лилось ее молоко. Now here's an interesting fact. И вот сейчас будет очень интересный факт. I was reading that the work progressed very quickly due to the muddy nature of the earth caused by the constant pouring of milk on that hole. It was just like, you go like that. И есть описание того, что работа шла очень быстро, потому что было легко раскапывать эту мягкую, размоченную молоком землю. And I found 3 shastric references that the villagers, they dug down 5 levels before coming to the top knot of Govinda. I don't know what the level actually was, but whatever, 5 levels, and then Govinda Dev's top knot. И есть описание, что Бриджабаси они раскапывали на уровень 5 этажей, да, ну то есть сложно понять 5 уровней, сколько это, но так или иначе вот 5 мер они вниз копали до того момента, как показался копна волос Говиндаджи. Panchpatala Bhugarbhashta.
it's written. Panch patala bhugarbhashta. Panch means 5. Patala like levels. Bhugarbhashta, situated in the earth. He was there. И он был там, и есть описание, что панча — это 5, патала — это уровни, и бугарбхаста — это то, что находится в земле. So with the news that Rupa Goswami had found his Govindaji, every Brajbasi in Vrindavan came running to what we now call Yogapith. И сразу же весть о том, что Рупа Госвами нашел Говиндаджи, разлетелась по Враджу, и все в Бриджабасе стали бежать к Йога-питху. Devotees may be more familiar with the Yogapith in Mayapur, because we always hear about the Yogapith. Yogapith means where the Lord appeared, Mahaprabhu appeared, not far from our complex at the Yogapith. So that's what a Yogapith is, where Krishna appears. Or in Sanskrit, it can mean where the Lord sits down, or it can also mean where the Lord stands permanently. Isn't that interesting? И наверняка вы все более знакомы с этим термином йога-питх. Когда мы говорим про Майяпуру, это то место, где, например, явился Шри Чайтанья Махапрабху, он недалеко от нашей исконской собственности. На самом деле йога-питх, если переводить с санскрита, означает то место, где Господь присел или где Он стоит постоянно. And everyone's going, "Hey Govinda, hey Govinda, hey Govinda." И все начали кричать. When the cows heard go, И вы знаете, что корова — это го. all the cows in Vrindavan also came to the Yogapith, and they ran there, and the sound of their bells could be heard everywhere, big and small. And arriving at that sacred spot, they lay down together, and it's described cuddled in the soft dust of Vrindavan. Wow. I want to go to Braj, cuddle with the cows in the soft dust of Vrindavan. И есть описание, что в тот момент, когда начались эти вскрики «О, Говинда, Говинда», так как корова — это го, все коровы собрались с окрестности, пришли в это место йога-питха. И есть описание, что они кувыркались в мягких песках Враджа. Как же мне хочется отправиться вот туда, на мягкий песок Враджа, и там вместе кувыркаться и играться с этими коровами. Shri Brajabhumi Sri Vrindavan Dhama Ke, Gomata Ke, Govindi Deva Ke, Rupa Goswami Prabhupada Ke, the 6 Goswamis of Vrindavan Ke, Jai Jai Sri Radhe Shyam. So now it's described that when Govindaji emerged from 5 levels, whatever that is, underground, he was completely covered with mud and dust on his body for being there for many centuries. И в тот момент, когда Говиндаджи достали с этого из-под земли 5 уровней в землю, он был закопан. Конечно же, он был покрыт грязью, пылью, потому что он веками, столетиями там находился. I read that some stone particles were even stuck in the lines of his hands and his feet. И есть описание, что какая-то земля, она проникла в линии на его ладонях и на стопах. He's carved from black stone, but when they first discovered him, they cleaned him. He was very smooth, very delicate looking. But through so many years now of worshiping, the smoke and what they put on his body, he looks a little rough, Govinda Dev. But the original description is very smooth, very delicate, very beautiful. Of course, he's still beautiful, but I'm just saying through the centuries, you'll see he's quite chunky now. By his desire. И, конечно же, когда изначально Говиндаджи появился, его тело было очень гладким, но теперь уже со временем поклонения, так как оно происходило на протяжении многих веков, оно стало таким шероховатым. Но это не лишает его красоты. На данный момент Говиндаджи все-таки смотрится таким пухлым, да, то есть вот таким он хотел выглядеть. So as I was reading this, I was thinking, that everyone's there and they're digging him out of the earth, etc. What's Rupa Goswami doing? И я думала, что вот все там, они начали раскопки, достают его. А что в этот момент делал сам Рупа Госвами? And then I came across a passage where it was written that Rupa Goswami was standing by the whole time, supporting himself with a stick, shivering in ecstasy, his eyes flooded with tears.
И есть описание, что в тот момент, как все это происходило, Рупа Госвами стоял неподалеку, он поддерживал свое тело тростью, и он весь дрожал, и слезы лились у него из глаз. Таким образом, он испытывал экстатические симптомы. And then when 10 or 20 very strong men actually were able to lift Govinda Dev out of that large hole, Rupa Goswami immediately fell dandavats. Dandavats means like a rod or a stick on the ground, prostrating himself on the ground in front of Govinda Dev. А также есть описание того, когда 10 или 20 сильных мужчин наконец-то достали Говиндаджи из земли. В тот же самый момент Рупа Госвами принес свои полные поклоны, дандаваты, подобно палке на земле. And immediately he said to one of his servants, "Where's my brother Sanatan?" И тут же он, обращаясь к своему слуге, спросил, где же мой брат Санатана Госвами? So 3 dandas later, danda also means just an element, a figure of time. A danda is 24 minutes. So 3 dandas later, meaning 1 hour and 20 minutes later, Sanatana Goswami, И дальше, he arrived to greet Govinda Dev. и дальше говорится, что через 3 данды, данды это как отрезок времени, равный 24 минутам, то есть можем посчитать через 3 данды, это через час 20, на место прибыл Санатана Госвами, чтобы поприветствовать Говиндаджи. And then other great souls like Lokanath Goswami and Bhugarba Goswami, they also came to congratulate Rupa Goswami. И тогда такие возвышенные вайшнавы, как Локанат Госвами, Бхугарба Госвами, они тоже приехали, чтобы поздравить Рупа Госвами. You know, in this world, in the material life, material society, most people get congratulated on their birthday. Congratulations, you're 54 miserable years in this world. И в этом материальном мире традиция такова, что нас все поздравляют с днем рождения. И вот такое поздравление, что поздравляем, ты уже прожил 54 ужасных года своей жизни. First impressions are the most important. Но первое впечатление, оно всегда самое важное. We're hidden in the womb of our mother, and then we take birth, and because our lungs are not working, the doctor, after we're out of the womb, he takes our 2 little feet and he slaps us on our bottom to get impressions. Why? How we didn't learn. И первое такое впечатление о том, как мы рождаемся в этот мир, мы появляемся из утробы своей матери, наши легкие еще не работают, тогда доктор бьет нас по попе, да, по спине, чтобы мы вдохнули, мы начинаем кричать, вот как может быть что-то хорошее, если мы даже в этот мир приходим вот под таким впечатлением. You know, then 1 year, first birthday, 2nd year, second birthday, 3rd year, 3rd birthday. И потом это все такое празднование первого, второго, третьего года этой ужасной жизни. The other day I met a little girl, her little brother had just been born, so I asked, "How old's your little brother?" She said 0. И однажды у маленькой девочки, у нее только родился брат, и я когда спросила, сколько лет твоему брату, она сказала, пока 0. How old is your brother? 0. Сколько твоему брату? 0. Smart kid. So, but the real celebration that we should celebrate is the day we take initiation into the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Because that second birth is significant. That's when we begin growing up on the path back home, back to Godhead. Но на самом деле мы должны праздновать день своей инициации, потому что это тот день, когда мы начинаем духовно расти назад к Богу. Other things we can celebrate. The first day we saw Krishna in his deity form. А также мы можем отмечать тот первый день, когда мы вдруг увидели Кришну в форме божества. Congratulations! After billions of years, you're coming before the Lord. You're most fortunate. Congratulations. И вы очень удачливы. После миллиардов бесконечных рождений вы наконец-то вновь предстали перед Господом. So Lokanath and Bhugarba, they came to congratulate Rupa Goswami that the Lord had found him. И Локанат, Бхугарба, они все пришли поздравить Рупу Госвами с тем, что Господь снова его нашел. And then I was reading that very soon afterwards, the Brahmani means a woman who, by association with her husband, who's a Brahmana, she becomes Brahmani. The Brahmani women, riding in palanquins, arrived from Mathura, carrying different types of puja articles. А потом есть описание, что затем женщины брамини это та, кто замужем за браманом,
Они приехали на паланкинах с Мадхуры и привезли с собой все необходимые парфюмерии для поклонения. This is a very high-class society. Это очень возвышенное общество. You know, nowadays, Kalo Sudra Sambhavan. In Kali Yuga, everyone's born a Brahmana. So when there's a, what do they call it? A Ravi party, everyone, the news spreads on the internet, everybody comes downtown, there's this big, stupid celebration. Here in this higher culture, the demigods, they come from higher planets when the Brahmanas were forming yajnas. So here's Govinda Dev, all these high-class ladies and high-class Brahmins, they're coming with puja paraphernalia and garlands and singing words of glorification. This is the culture we're now born into, and we must live that etiquette. We don't want to imitate the Sudra etiquette, go back. We want to go forward into the etiquette, the Vaishnava etiquette, which is described very nicely in Hari Bhakti Vilas, for example. И в материальном мире есть эти глупые рейв-вечеринки, мысли о том, что вот состоится эта вечеринка, она всех будоражит, все слетаются, и вот тут вот это все такое демоническое сознание. На самом деле у нас уже появился шанс, и мы должны практиковать возвышенное мышление. И подобно этому, например, когда появился Говиндаджи, то собрались брамини и привезли свои парфюмерии, чтобы поклоняться божеству. Так же, как полубоги всегда присутствовали на ягьях. И поэтому у нас есть шанс практиковать это. So then their husbands arrived. They're called Chaturvedi. It's a very high-class Brahmin. Chaturvedi Brahmins. They came from Mathura specifically to chant mantras. А затем сюда подъехали чатурведи, это очень возвышенные браманы, для того, чтобы воспевать мантры. Previously, only Brahmanas could chant mantras because of their purity. They would get the benefit of the mantra. But Mahaprabhu is very kind. He's brought the Maha Mantra. Everyone can chant it and make advancement. We are so blessed. И на самом деле раньше мантры должны были воспевать только браманы, тогда они возымеют действие. Но Махапрабху, он такой милостив, что он дал нам саму Махамантру и разрешил ее воспевать. And yet we can't remember to chant 3 Gayatris a day. We can't finish our rounds. This is the greatest calamity. И также нам дали гайатри, но мы такие ужасные, что даже не можем воспевать свои 16 кругов и помнить о том, что надо трижды в день прочитать свою гайатри. Prabhupada said 2 things don't lose their potency in Kali Yuga. Everything degrades in Kali Yuga. 2 things don't lose their potency: gems and mantras. И Шрила Прабхупада напоминает о том, что в Кали-югу не теряют силу 2 вещи. Это мантры и драгоценные камни. We're so blessed we can sit down on our tongue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. And Prabhupada one time they asked him, what does it mean? He said, it means my friend, my friend, my friend. И однажды Шрила Прабхупаду спросили, как перевести эту мантру, и он перевел таким образом: «О мой друг, мой друг, мой друг». Lord, I'm drowning in the fathomless whirlpool of material existence. Oh, you who give shelter to the shelterless, please, just this one time, extend your hand to save me. «О Господь, я тону в этом мире круговорота смертей и рождений. О тот, кто дарует прибежище немощным, пожалуйста, лишь однажды протяни мне руку и спаси меня». Rupa Goswami. Это написал Рупа Госвами. Does that mean Krishna is like a big arm comes in and picks you up in Chicago? No. Krishna is present in the sound of his name. И как вы себе представляете, что Кришна протягивает свою огромную руку и вас Rupa Goswami's cows. И есть описание, что слуги Санатаны Госвами взяли эту воду и смешали ее с молоком от коров Рупа Госвами. And he and other Brajabasis did a 4-hour-long abhishek of Govinda Dev. И они вместе со всеми Бриджабаси I wish I was there. совершили абхишеку, которая длилась 4 часа. Мне бы очень хотелось быть там. Actually, those of you who are pujaris, you'll be interested to know that this whole procedure that they conducted and which became tradition is described in Rupa Goswami's book, Krishna Janma Titi Vidhi. Krishna Janma Titi Vidhi. И если вы пуджари, вам интересно, как все это происходило, то описание этого вы можете найти в книге Шри Рупа Госвами под названием «Кришна Джанма Титхи Видхи». So I'm a sort of pujari. I like to do pujas, so I found the book.
И так как я пуджари, мне это очень нравится, я нашел эту книгу. Krishna Jamatiti Vidi, and I noted that when I was reading about this particular ceremony, it mentioned that there's no mention actually of the blowing of conch shells. И когда я читала эту книгу, описывающую эту церемонию, я увидел, что там нет упоминания о том, чтобы кто-то дул в раковину. Everything was like we do it, but there was no mention of, we pour this or that, but ooh, ooh, and we open the curtain, but there was no conch shells. И было... No conch shells mentioned in Krishna Jamatiti Vidi. Krishna and Balaram, he loudly heralded the occasion by blowing a conch shell before they left on the chariot. Woo! I'm taking Krishna and Balaram away. What? To Mathura to fight, the wrestlers. Oh! И Бриджабаси описывает, что последний раз раковина в Вриндаване звучала в тот момент, когда Акрура посадил на свою колесницу Кришну и Балараму, продудил в раковину, возвещая о том, что я забираю Кришну и Балараму в Мадхуру для того, чтобы они сражались с борцами. So in many of the Vrindavan temples, even today, there's no conch shells blown, for they only serve as a conch shells blown, for they only serve as a painful reminder that Krishna and Balaram left for Mathura and never came back. И во многих храмах Вриндавана здесь до сих пор не звучит раковина, потому что звук раковины — это лишь болезненное напоминание о том, что в свое время Кришна и Баларам уехали из Вриндавана в Мадхуру и никогда не вернулись. O Govinda within my heart, celestial herdsman, lotus-eyed one, oh, you who stand behind the sun, you're the one in my heart. О, Говинда, ты единственный в моем сердце, и ты стоишь за диском солнца, и ты мой любимый Говинда. Why did you go to Mathura? Почему же ты ушел в Мадхуру? Oh, no, don't blow that conch shell. That reminds me that Krishna left Vrindavan to go. Akura, no more conch shell. И все. Anyway, in ISKCON we have conch shells, but this is just an interesting side note. И все, пусть звуки раковин никогда больше не звучат, потому что это весть о том, что мой любимый Говинда покинул Врадж. Но у нас в Исконе на пуджах мы используем звуки раковины, но я решил с вами поделиться, потому что подумал, что это интересно. So the deity's been discovered, there's an abhishek, some cloth, initially some cloth, and then they asked Rupa Goswami to name the deity. И божество нашли, провели абхишеку, предложили одежду, завернули его и спросили Рупу Госвами, как же мы назовем божество. So of course we all know he was looking for Govindaji, and Govindaji appeared before him, but he said the following. И, конечно же, мы знаем, что он искал Говиндаджи, Говиндаджи перед ним предстал, но в любом случае интересно, что он ответил. As the Lord appeared near to a cow, was indicated Vinda by a cow, go, and I was meditating on Gopal Gayatri while I was facing the sun, therefore he shall be known as Govinda, the Lord of Rupa. И он ответил, так как Господь явился рядом с коровой, и место, где он находился, указала корова, а в это время я медитировал на Гопала Гайатри, при этом сидел лицом к солнцу, поэтому он будет известен как Говинда. He gave an earlier term, but in this translation, Vinda means indicated. И здесь, в этом переводе, Винда означает обозначать. So it indicated this goal indicated that this deity is very attached to the cows, as Krishna was, because every day he'd go to the pasturing grounds with. И Винда, вот это слово, оно означает, что это соответствует, да, то, что этот Господь обозначает то, что он привязан к коровам, так и есть. So this was Rupa Goswami's desire, and the Lord fulfilled that desire. И таково было желание Рупа Госвами, и Господь ответил на него. Many times I've heard in Vrindavan the following chant: Shri Govinda Prakata Haila Rupa Dwara. Shri Govinda appeared in this world through the via medium, the agency of Shri Rupa Goswami. И я очень часто слышала это выражение, что Шри Говинда проявился в этом мире через посредством Шрила Рупа Госвами. So then the devotees, they wanted to continue the festivities. И, конечно же, преданные хотели продолжить этот фестиваль. So they took these colored powders like we have on Holi,
And they started decorating the face and the limbs with blue, green, yellow, Govinda Dev like that. И тогда они взяли разноцветные краски и стали украшать божество Говиндаджи, все его тело разноцветными красками. And then some of the expert Brahmins who were very talented. Это Макара Чина. И вот это Макара Чина, изображение рыб, они поместили на лицо, на ладони, на руки и на стопы Господа. Поэтому те, кто из вас пуджари, вы можете взять на заметку, что Господь любит изображение рыб у себя на теле. Colors. So I was wondering why they offered it's like holy or something. So, but the idea is that I was reading that Govindaji appeared on Vashanta Panchami, which is the first day of spring, when all the Brajabasis, they celebrate Holi. It's all connected. И в этот момент я читала Писание, что все стали забрасывать Говиндаджи разноцветными красками. Я удивился, почему именно красками. И Васанта Панчами для всех Бриджабайси — это первый день Холи. And because of that, because Govindaji was found on that, it's in his stuff. Этого праздника. His deity appeared on the first day of spring, so he's attached to the first day of spring. И, конечно же, его божество явилось в первый день весны. Конечно же, он будет привязан к этому первому дню. So this song about spring is found in his Stavamala. И в Ставамала он описывает это. It begins like this. И это начинается так. Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar Surabha Sankata Vrindavan Vihita Vashant Vihar. O handsome son of Nanda, O Lord who enjoys Vashanta, springtime pastimes in the fragrant forests of Vrindavan. All glories to you, all glories to you. О привлекательный сын Нанды, о Господь, который наслаждается васантой, весенними лилами в ароматных лесах Вриндавана. Вся слава тебе, вся слава тебе. Actually, he continues, I don't know if we have time, he writes so beautifully about the springtime and his beloved deity, Govindaji. А затем он продолжает, не знаю, хватит ли у нас времени, но он так красиво пишет о божестве и об этом первом дне весны. Are you getting tired? Вы уже устали? Would you like to have breakfast now? Может быть, позавтракать надо? Or can I repeat a little bit of more of this from the Stavamala? Могу я чуть-чуть продолжить? Okay, so sit up straight. Давайте все ровно сядем, Take a big breath. глубоко вдохнем, Your arm is like this. руки вверх Okay, listen to this. и слушайте внимательно. O Lord, whose curling hair is splendid with many new flower buds, O Lord, anointed by loving friends with kumkuma and powdered camphor, O Lord, the very gentle smile shining on whose lips is gazed at by your friends, O Lord, whose restless sidelong glances arouse the amorous desires of Sri Radha, O Lord, whose jewel necklace moves with your graceful dancing that enchants the world, O friend of the devotees, O Lord, of whose incarnations enjoy pastimes in Sanatana Goswami's heart, O handsome son of Nanda, O Lord, who enjoys springtime pastimes in the fragrant forest of Vrindavan, all glories to you, all glories to you. Shri Govinda Dev Ke! Parikrama in Jaipur Ke! Darshan tomorrow evening of Govinda Ji Ki! Shri Rupa Goswami Ki! Jai Jai Shri Radhe Shyam! А теперь вперед. О Господь, чьи локоны украшены молодыми побегами. О Господь, которого его любящие друзья украсили кункумой и порошком камфоры. О Господь, твоя милая улыбка сияет на твоих губах, и твои друзья любуются ей. О Господь, чьи взгляды из уголка твоих глаз пробуждают любовное влечение Радхи. О Господь, чьи драгоценные ожерелья движутся в такт твоих движений, завораживая весь мир. О Друг преданных, о Господь, чьи воплощения наслаждаются своими играми в сердце Санатана Госвами. О привлекательный сын Нанды, который наслаждается весенними играми в ароматном лесу Вриндавана. Вся слава тебе, вся слава тебе. So that is Prabhu's sacred pastime of Rupa Goswami, finding Govindaji at what is known as the Yoga Pit in Vrindavan. И таким образом мы завершаем свой рассказ о том, как Рупа Госвами нашел Говиндаджи в Йога-Питхе. Where is that Yoga Pit? А где же находится этот Йога-Питх? That's where they built the Govinda Dev temple. Это то место, где они впоследствии построили храм So that is where Rupa Goswami found Govindaji. И туда можно войти.
Very sacred place, the Yoga Pith. Это очень сокровенное место йога-пит. And Narhari Chakravarti, he writes in Bhakti Ratnakara, the second wave, he writes very beautifully about Pith Stiti Shastre E Prachar. In the scriptures, it's mentioned that the deity of the son of Nanda Maharaj, Shri Govinda, is eternally situated at Yoga Pith in Vrindavan. В шастрах описывается, что божество сына Нанда Махараджа, Шри Говинда, вечно находится в йога-питхе во Вриндаване. So we'll finish with 2 verses today. И закончим мы 2 стихами сегодня. The first is by Sripad Shankacharya. И первый стих — это Шрипад Шанкарачарья. But what he has said is very significant in his famous Govinda Ashtakam. He wrote a Govinda Ashtakam. Он написал Говинда Аштакам, и то, что он пишет, это очень важно. Very beautiful, verse number 4. И это очень красивый стих, и мы им завершим. Worship Govinda, who is supreme bliss, who is the protector of the world, who has made his advent in the world as Gopal through his Leela, who is the protector of the race of Yadavas and cows, who made the cowherds happy by lifting up through his Leela the Govardhan mountain, where the gopis used to play, whose name Govinda is uttered clearly by the cows, or scriptures, who has many names, and who is beyond the reach of the ignorant. Поклоняйся Говинде, который является верховным блаженством. Он защищает весь мир. Он пришел в этот мир как Гопал, явив свою лилу. Он является защитником поколений последователей ядовов и коров. Он дарует радость пастухам, поднимая холм Гавардхан, на котором всегда играли гопы. Имя его Говинда произносят все писания, провозглашают и коровы. У него много имен, и он находится за пределами гуна невежества. And as we began this lecture with glorification of Sri Rupa Goswami, we will conclude with glorification of Rupa Goswami. И так как мы начали эту лекцию с прославления Рупа Госвами, мы завершим ее также прославлением Рупа Госвами. This is a prayer from Mukta Charita by Raghunath Das Goswami. И эта молитва из Мукта Чариты, и написана она Рагунат Дасом Госвами. Adatanas Trinam Dantayar Idam Yache Punai Puna Shrimad Rupa Padam Bhoja Duli Sham Janma Janmani. Placing a straw between my teeth, I pray again and again, birth after birth, that I may be the dust at the lotus feet of Srila Rupa Goswami. Зажимая травинку между зубов, я снова и снова, рождение за рождением, молюсь о том, чтобы стать пылью у лотосных стоп Шрила Рупа Госвами. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki, the 6 Goswamis of Vrindavan ki, Shri Guru Parampara ki, Srila Prabhupada ki, Shri Govindaji ki, parikrama tomorrow in Darshan with Shri Govindaji in Jaipur ki, back home, back to Godhead ki, take all the fallen souls with us ki, Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Sham Srila Prabhupada Ki. Спасибо большое. Rasika? Rasika's going to come and give us some instructions about Сейчас Jaipur. Расика придет, даст нам свои наставления. Are you serving Rasika's going to give a few practical details about getting to Jaipur, staying in Jaipur, and then Vadahari Prabhu is going to lead kirtan. Wow. And during that kirtan, you should remember all these things about Govinda Dev. И сейчас Расика Шромани Маташа расскажет детали о поездке в Джайпур, а затем у нас будет великолепный киртан Бадахари Прабху, и когда вы будете его петь, медитируйте на то, что вы сейчас услышали. After kirtan, we're going to have a feast.
А после этого киртана у нас будет пир. Like a real feast. Настоящий пир. Celebrating, we finished the first part of our Kartik parikrama here in Sri Vrindavan Dham, so we'll have a big feast, and after Jaipur we'll have another feast. И мы сейчас Chanting, dancing, and feasting. отметим завершение наших парикрамы во Вриндаване пиром, а затем мы еще попируем, когда в Джайпуре последнюю парикраму проведем, потому что такое сознание Кришны? Это воспевание и пир. So, some few instructions. Танцы еще. Kirtan, prasad. И вот такие наставления киртан, инструкции, наставления киртан и прасад. Zastara, we go very early morning. А завтра очень рано утром We go уезжаем. very bistro. И мы быстро-быстро поедем. It's very очень хорошо. Let's thank Srila Gurudev for that wonderful introductory class on Govindaji. We will hear more about Govindaji in the Jaipur trip. We have many more classes coming up. И в Джайпуре мы еще проведем много лекций о Говиндаджи. So, tomorrow the buses are leaving at 5:30 a.m. from Radhedam. И завтра в 5:30 утра от Рададам отъедут автобусы. So please come with your luggage to Radhedam bus stop at 5 a.m. В 5 утра, пожалуйста, приходите к автобусам вместе с своим багажом. We already sent a message with a spreadsheet which has. Этой программы подойдите ко мне или к Сите и все выясните. So tomorrow to get on the buses, you need a wristband. И завтра утром вам для того, чтобы сесть в автобус, понадобится браслет. So some of you have registered, but you have not collected your wristbands. You can come see me and pick it up today. Please pick it up today because tomorrow morning it will be, a little bit chaotic in the morning.